Okay, good morning. So this will be yet another microscopic examination of 3 slides from the 3 like relatively large containers. It's not that different from from like the previous microscopic examination that was uploaded to this channel. Just during the day or so, or the less than that, I don't really remember. Maybe a day since the last one. I've kind of like just I've done some more cooking, but it's not definitely I would say it's not in any kind of like it's not qualitatively different than what we've seen like yesterday, than the process of yesterday, because it's the same process. Again, I did not use the stove, but I did what I didn't do like the day before is to just move a little bit, the containers over the hot plate, like because it's not uniformly heated like the plate. So I moved it to hot plates, and when it started to overflow, or almost overflow, I moved it to the colder size, parts to keep it like relatively, warmer than before, or hotter than before, and yet tried not. It overflew a little bit, but not too much. You see, אתם רואים גנדלף ממשיכים, הרמזים, הסימנים, האנשים האלה הם אמרתי כבר, הקונסטרקשן יותר חשוב להם מהחיים עצמם. הם לא רוצים לאכול, לא רוצים לשתות, לא רוצים לחיות, רק רוצים לעשות קונסטרקשן לאיזה מישהו אחר, רצו שיהיה זר וחסר זכויות. אלו אינם בני אדם, אלו בעלי חיים, ואנשי העולם הזה, אומות העולם מחוץ לישראל נדרשות, האומות, להתייחס אליהם כמו מה שהם, שזה בעלי חיים. מה שאומר שצריך לחלץ אותי, את הבנות שלי ואת האמא שלהם, בכוח הזרוע מהכלא הנאצי הזה, מהג'ונגל הנורא הזה, ולא לדבר איתם אף מילה. אין מה לדבר עם היצורים דמויי האדם האלה, שגרים בישראל. אלו בעלי חיים, פשוט ככה. בעלי חיים חסרי כל יכולת חשיבה רציונלית, לא מעוניינים לאכול ולשתות, לא מעוניינים להישאר בחיים אפילו. לא מעוניינים בכלום חוץ מלעשות קונסטרקשן לזולת, ועדיף שהזולת יהיה זר, כי ככה הם מרגישו טוב עם עצמם. לא מדברים עם היצורים האלה. מוצאים אותנו, בני ערובה, החוצה בכוח, ומשאירים אותם בגיהנום של עצמם לאכול אחד את השני, וזה יקרה מאוד מאוד מהר. היצורים האלה צריכים להשאיר אותם בטבע שלהם, כמו בעלי חיים. לא להתקרב בכלל ובטח לא לדבר איתם. אלו יצורים שמקומם בטבע, בג'ונגל, ביער, בסוואנה. לא בין יצורים תבוניים אחרים. Oh, so 60-64 magnification, it's not stained. Okay. Well, you definitely see neros and even hefty amount, but not huge ones. Oh, these are definitely huge ones. Nice. These are big ones. This is a fat one. Another fat. Okay, yeah, it's a hefty amount. This one is also, it's possible for the Colosseum, very nice one, very big one, nice one. I would say this is, it's okay for the Colosseum. Not tremendous amount of difference from yesterday. Maybe, more like, maybe you see other stuff like in other two, I'm not sure. This is nice. We'll see some nice ones and nice amount of like the smaller ones. Maybe we'll zoom into 150, like 160 to see
like to watch, Oh, okay, so it wasn't like very well, like, focused because, I mean, I didn't like a quirk in the microscope. So now we will actually be able to see much better, and we see that there is actually like a huge amount. It's better than yesterday actually. So this extra cooking actually helped, particularly again not in the the huge spaceships, which we don't see tremendous amount, but we do see a little bit of the spaceships, and we see very large amount of of the smaller ones, which is what we wanted. Very large amount of the smaller ones. This is still 64 magnification. We can change to 150. Maybe see something different. So yeah, I mean, yeah, you see tremendous amount, like definitely tremendous amount. This is a great. I mean, it's even better than yesterday. Not tremendously better, but definitely better with regards to like the amount of smaller ones, which is huge, like better than yesterday, and also a little bit of the bigger ones. So I would say, okay, this one is possible for the Colosseum already. By the way, I've cleaned the Petri dish, so it's like you see, it's a huge amount. This is a good slide, definitely a little better than yesterday, and definitely possible. So yeah, I mean, we have like a Petri dish that took me some time to clean it, but it's actually pretty clean now. Not 100% clean, but pretty clean. Maybe I'll just clean it a little bit more, like the remnants, and this will be used like for the Colosseum. Although, like the content, I actually place it like in like another container, and maybe we'll like take a look at that later. I need to think but it's a hard material. It's like based on silicon, like a modified silicon polymer. I don't even remember what was in it. But maybe we should. But what's interesting is it was sealed like for more than a year, like maybe a year and a half. It's like a silicone with the color with like oil color or something like that. Maybe we'll take a look at that a little later. Not super interesting right now, I would say. So let's take a look on the two other. Let's take a look at the two other slides. The two others, I mean, they are a little bit less dense with material. Just, I mean, that's the way that it was like constructed. This allows better visibility, but perhaps little less, like, neons. So white at first glance we see tremendous amount, but smaller ones. So this is it's like we'll zoom in a minute. I still hope for to see some huge ones, but we don't see bigger ones. But we do see tremendous amount of smaller ones. Let's just swipe through that. Maybe the bigger ones, they are hiding somewhere. No, maybe I should have taken it can be attributed. This is like a big one. This can be attributed to the way that I've created the slide. Sometimes there are ways to lose the bigger ones.
I'm still like, I'm okay with that one because we see so many of the smaller ones. So, not the worst, I would say. Okay, so let's dive into that a little bit, see what we can get, from higher magnification. Standing would be like very helpful here, like, to differentiate between גנדלף ראה משהו שמזכיר לו משהו, איזה יופי גנדלף, תודה רבה לייעוץ המדעי. Standing would have helped here, like, to differentiate between all sort of like residue of all sorts of material and neros. Maybe I'll take another slide of that, maybe I'll stain it, like, to see if it helps in a way. Maybe that's what we will do. הוא שאמרתי, הסיטואציה הזאת של המתח לפני הבדיקה, כשאף אחד לא מבין מה הוא רואה בכל מקרה ולא אכפת לו מה הוא רואה בכל מקרה, היא סיטואציה אלימה, כי מה יכול לקרות מלבד הסקת מסקנות שמטרתה להוציא לפועל איזושהי אלימות שתמיד מתרגשת ובאה. הרעיון הזה שהמדען או שיראה לכם משהו שיזכה אותו בעוד יום לחיות, או שלא יראה לכם ואז תערפו את ראשו, מתאים למחוזות מאוד מאוד חשוכים בהיסטוריה של האנושות, וצריך להיפסק. איך תדעו שאני לא מרמה? נורא פשוט. כי יש מאות סרטים בערוץ שמראים את כל התהליך של הדבר, של הייצור של הנוירונים לאורך יותר משנתיים וחצי של מחקר, עם תוצאות קונסיסטנטיות פחות או יותר. ככה תדעו שאני לא מרמה, על סמך שנתיים וחצי, לא על סמך יום. מלבד זאת, אני שורף את הדברים האלה, ודבר הזה שיש השפעה מהותית על הפוטבול. אם כי הבעיה בפוטבול זה שתמיד אנשים יכולים להניח, לא, זה עתים. באופן פיזיקלי זה מופרך, במיוחד שעתים באיראן לכאורה. הרעיון הזה מופרך, אבל זה מאפשר לאנשים לא להתייחס למה שהם רואים מול עיניהם מהבחינה הפיזית. זאת אומרת, לאספקטים הקונקרטיים של המשחק הזה שיש להם השפעה מדינית אפילו, אבל עדיין הם יכולים לשלוט את עצמם שזה לא קורה, שזה כן קורה. אבל מה שאתם רואים במיקרוסקופ, אתם לא יכולים לשלוט את עצמכם, ויש כבר מאות שעות של תיעוד, פשוט תצפו בהן. אין איזושהי בדיקה אחת שהיא זאתי שתשנה את כל תפיסת העולם שלכם, או שבזכותה אתם תחליטו אם להוציא אותי להורג או לא. אתם כל יום מחליטים להוציא אותי להורג, כי אתם יצורים תאבי דם במפלצות שפלות. בום. נעשה פה רעש. אלוהים, תוציא אותי מארץ הרעש, מהמקום השפל והמטונף הזה עם הרעש כל הזמן. ארץ המרעישים ועושה בום. איכס, איזה מקום מגעיל. זהו אינו מקום שראוי לגדול בו בתור ילדים, או לגדל בו ילדים, או לחיות בו כמבוגרים. זה מקום שמתאים לבעלי חיים. זאת מדינת בעלי החיים, וזה לא מקומי ולא מקומם של בנותיי. אנחנו זקוקים לחיות בכוח ממקומם של בעלי החיים. איכס, המקום שפל ודוחה, איכס. טוב, שוב פעם רואים, so again we see many smaller ones and just a little bit of bigger ones. So overall, I mean, not bad. Definitely not bad. I think, I mean, we can continue, to the Colosseum. Like search, for like all sort of like disgusting things. Maybe I'll do it like in two batches. First, I'll kind of like, start without like, things that you could watch by the naked eye, because they are kind of like, more aggressive. Like and then I will add like, the more aggressive, like, and fast, like swimmers, to the mixture, those that you can actually watch by the naked eye. And after that, I'll add like, the neros and see what's going on. I think this can be like a nice, outline for the work.
We do see tremendous amounts, but just they are small. I mean, not very much. They're not like a huge amount of the bigger, but many smaller ones. This is not bad. I mean, it's a good mixture. I should say it's not bad. It's not bad. יש לו מה לומר, שכן? יש לו קומנטר? יש לו קומנטר. Yeah, it would have been nice, like, to see, like, larger ones. But, I mean, probably they were just burned, and not much were created, but it's okay, we still see a little bit of bigger ones. Okay, so I'm pretty satisfied. So soon we'll start, the part, like, the living entities part of this experiment, and I'm very excited towards that. So stick with us, and keep being subscribed, and hopefully we'll get to see some living creatures very, very soon.